have started this in the previous class. And in addition to that, we are reviewing the electrical properties of materials also. We have studied the bands and band gaps, bands and band gap in the previous lecture. And now let us start again the optical properties of materials, and we'll go again to the electrical properties whenever it is necessary to learn about or to review about the semiconductor properties of materials, which is required for this optical property or optical instruments, rather application in optical properties, which is required. The semiconductor properties of material is required. Now, when light falls into a material, it may be reflected or it may be refracted. It may be reflected or it may be refracted or it may be transmitted. Three phenomena occurs, and all these three can occur simultaneously, or one phenomena can occur by itself. It may be totally reflected, or it may be totally transmitted, or it may be totally refracted. So, how this happens? What happens when light falls in a material? It is our subject of study. It is our subject of study. Now, what happens when light falls into the materials? Two things can happen. Number one, I have told you that light is an electromagnetic radiation. You know, electromagnetic radiation. Electrical property, light has the electrical property and the magnetic property, both. Now, if light falls in a material which consists of atoms, a material invariably consists of atoms. When light falls in a material which consists of atom, it makes a dipole in the atom. What does it mean? It accumulates the electron waves in one side. We know in an atom, the electron waves or the density of electron waves, it is dispersed in all the atom. It is dispersed evenly in all the atom. But when light falls in an atom or in an atom, it accumulates the whole electrical or whole electronic clouds or whole electron clouds in one side, and in another side the positive charges are there. So an atom becomes an atom contains, or an atom becomes a dipole.
this dipole, this dipole uh, mm, mm, makes the light to be refracted. To be refracted means the way of light or the direction of light becomes diffracted. The direction of light is changed. That is called diffraction. If you see light in the water, you will see that light is deflected. If you immerse and stick in the water, it will see underwater the stick is like that. It is bent because underwater light is diffracted from air to water medium. If light enters from air to water medium, the light is diffracted. Why? Because of this dipole, because of the production of this dipole. And also some energy of light is absorbed for this process, of making dipole and neutral atom. For this process of making dipole of a neutral atom, some energy of light is absorbed, and the other energies may be transmitted, or the other lights are transmitted. That is one. That is the first thing. The second thing is we have studied in the Bohr theory that electron can jump from lower level to higher level when it gets energy. You know, light is also an energy. E is equal to the energy of light, E is equal to h nu. When it gets energy, that means when the atom gets energy from the light, an electron from lower energy level jumps to the higher energy level, and it absorbs the energy of the light. Now, we have started the band theory. We have seen there are two types of bands. One is valence band and another one is conduction band. The electron normally resides at the valence band, that is band of lower energy. When light falls to the electrons of the valence band, it jumps to the conduction band, and it absorbs the light, whole of the light, or partial energy of the light. So in two ways, light can interact with matter. In two ways, light can interact with matter. If light does not interact with matter at all, then the light transmitted through the matter. If the light interacts with matter, then it is reflected or absorbed or reflected. Reflected, absorbed, or refracted. So if light interacts with matter, then
it may reflect it, or it may refract it, or it may absorbed by those two ways which I told you earlier. And if light does not interact with matter, then the whole of the light is transmitted. The whole of the light is transmitted. Now, it happens that some of the light interacts with matter and some of the light transmitted. It can also happen. Some light interacts with matter and it may reflect it, or it may refract it, or it may absorb, and some light transmitted from the material. It may also happen. So we can see that light can interact with material by two ways. By two ways. One, it can form a dipole in the material, and it can be absorbed by the electrons of lower energy level, that is, by the electrons of valence band, and the electrons of valence band promoted to the conduction band if it is absorbed. So light can interact with matter by these two ways, or light can interact with material by these two ways. You know what is dipole? Dipole means in an atom or in a molecule, one side is partially positive and one side is partially negative. So if in an atom, the electronic clouds accumulated in one side, then that side becomes partially negative, and obviously the other side is partially positive. In this way, an atom becomes a dipole in the when it interacts with light. When it interacts with light, these substances are generally called dielectric substances. It is an electrical material, but it happens. It happens when light interacts with an atom. Now we have materials like metals. We have materials like polymers. We have materials like ceramics and composites also. All the materials, we can divide them by two ways. One is metal and another is non-metal. Say for example, ceramics. Ceramics, they are, we can call it, they are non-metals. Say for example, polymers, we can call it non-metals. So we will divide, actually, we will divide the material by two ways. One is metal and one is non-metal, to see the effect of light on them. Now, what happens when light interacts with matter? What happens when light interacts
metal. If we see the band structure of metal, আমাকে এখন ওইটাতে যেতে হবে আবার। আচ্ছা, তোমরা আমাকে একটু হেল্প করো যে আমি এখন আবার ইয়েতে যাচ্ছি, কাগজে কলমে। তোমরা জিনিসটা বুঝেছ যে লাইট ইন্টারেক্ট করলে, ম্যাটেরিয়ালের সাথে লাইট ইন্টারেক্ট করলে কি হয়? সবাই বুঝেছ? কারো কোনো সমস্যা আছে এটাতে? হ্যাঁ, ম্যাটেরিয়ালের সাথে তুমি যদি লাইট ইন্টারেক্ট করে তাহলে কি হয়? দুইটা কাজ হয়। একটা হচ্ছে এটা তোমার ম্যাটেরিয়ালের অ্যাটম গুলোকে ডাইপোল বানিয়ে ফেলতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে যে ওই ম্যাটেরিয়ালের ইলেকট্রন গুলো যেগুলো ভ্যালেন্স বন্ড ছিল সেগুলোকে কি করে নিতে পারে? কন্ডাকশন ব্যান্ডে নিয়ে যেতে পারে। এই দুইটার কোনোটা যদি কাজ না করে, দেন লাইট উইল বি ট্রান্সমিটেড। হ্যাঁ, ওই ম্যাটেরিয়াল থেকে এটা বের হয়ে চলে যায়। দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি সামারি। নাও দেখা যাচ্ছে না? এটা কি উল্টা হয়ে গেছে? কেউ বলো কিছু, আমি তো বুঝতে পারছি না। আমি যদি আঁকছি, আমি যে আঁকছি এটা বুঝতে পারছো? জি স্যার। এটা কি কোনো উল্টা সোজা কিছু লাগছে? স্যার রোটেট করলে ভালো হবে না, আরেকবার রোটেট করতে হবে। রোটেট করতে হবে না? রোটেট করা মানে তো এটা ইয়েতে চলে যাওয়া। 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে সবগুলো। 90 ডিগ্রি হয়ে গেছে। জি স্যার। আরেকটু নাও এটা তো পেছনে চলে গেছে মনে হচ্ছে। স্যার এটাই মনে হয় ঠিক আছে স্যার। না, এটা তো ক্যামেরা পিছনে চলে গেছে। কেন এটা 90 ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে কেন? আমি তো সেটাই বুঝতে পারছি না। কতদিন তো ঠিক করলাম। স্যার রোটেশনের অপশন আছে স্যার, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে। আচ্ছা দাঁড়া, আমি দেখি। এটা কি হলো এখন? এটা কোথায় চলে গেল? এটা মনে হয় সামনের ক্যামেরা চলে গেছে। ফ্রন্ট ক্যামেরা স্যার, সিলিং দেখাচ্ছে স্যার। ও তাহলে এটা না। এখানে কি রোটেশন হবে? না, এটা কি অফ থেকে? এটা তো টাইমার। এটা এরকম হয়ে গেল কিভাবে? আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। স্টপ করে আবার দেখি। স্যার এখন ঠিক আছে স্যার।
এখন ঠিক আছে, কিন্তু আচ্ছা যাই হোক, এখন এইভাবেই দেই, পরে দেখা যাবে। এখন ঠিক আছে মনে হচ্ছে? জি স্যার। জি স্যার। ভেরি গুড, এভাবেই থাকি। এভাবেই থাকি। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা যে জিনিসটা করেছিলাম, a band, হ্যাঁ, the band is like that. A band is like that. This was for sodium. For sodium. This is for sodium. So if I can write it like that, say for example, this is valence band. This is band of sodium. This is for example 3s. 3s is partially filled. 3s is partially filled, and this is, sorry, 3s. This is 3p. 3p is like that. This is also a band. 3s and this is 3p. 3p is empty. Like here, this is say 3s, because sodium has 3s1, so it is partially filled. It is partially filled. It is partially filled. This is partially filled. If this magnesium, then it will be completely filled, because magnesium has 3s2. Because magnesium has 3s2. Now, if we draw band like this, this is 3s, this is for sodium, this is for sodium. Then if light falls to sodium, this is an energy. Light is an energy. The energy of light is equal to h nu, where nu is the frequency of radiation. What is nu? Nu is equal to c by lambda. What is lambda? Lambda is the wavelength of the material, and c is the velocity of light. Now, if light of energy h nu falls in this, say for example, this is sodium atom, falls on sodium atom, then the electrons from sodium atom moves from here to here. It can move from here to here, because this is empty. Or it can move from here to here easily. It can move here to here or here to here
easily with a very small amount of energy. With a very small amount of energy. It can move from 3s to 3p or 3s to 3s half from lower half to higher half of 3s easily. Now, then what will happen? Light falls to sodium and the electrons absorbs all the energy from light. And it goes from here to here or here to here. So what about that light? It was absorbed. It is absorbed totally by sodium or by magnesium. If there is magnesium, it is fully filled, then fully filled with electron, then electron will go from here to here, here to here, here to here easily with a small amount of energy. Then if light falls on this sodium or magnesium, then the whole of the energy of light will be absorbed by the electrons of sodium or magnesium or any metal. And the energy, all the energy of light becomes diminished. All the energy of the light becomes diminished. So we cannot see any light transmitted. Light falls here, and all the energy of the light is absorbed by this plane. So no light, we can find no light in the transmitting region. So no light is transmitted. Hence, the metals are opaque. What do you mean by opaque? Opaque means if it absorbs all the light. No light can pass through the material. That is called opaque. Say, for example, your wall is opaque. That means no light can pass through your wall to the other side of the wall. That is called opacity. So metals are opaque to the light. All metals are opaque. No light can pass through no visible light can no light of the visible region, rather no light of the visible region can pass through the metal. All energies of the light is absorbed by the electrons of the metal, and the electrons of the metal goes from the valence band to the conduction band. Now, when the electrons comes back from the conduction band to your valence band, to their valence band, then they will release that energy of light. And we can see the light, which we call reflection. We can see the light. So some metals, maximum metals can reflect the light. How they can reflect the light? These electrons, when it jumps from here to here, and when this returns to here, it radiates the light. It radiates the energy which it has absorbed. And we see the light, and we call it a reflection. All metals are reflective. All metals are reflective.
So in this way, metal can interact with light. Now, what about nonmetals? What about nonmetals? Now, again, this valence band and conduction band may be of different types. Say, for example, this is valence band and this is conduction band. This is conduction band. We have seen it earlier this is for metals. Now, it can be like that also. This is valence band, this is valence band, and this is conduction band. And this is conduction band rather, and this is valence band. Valence band, and this is conduction band. Conduction band. And this gap is known as band gap or EZ. This gap is known as band gap or EZ. This gap is known as band gap or EZ. If this gap is small, then they are called semiconductors. And if this band gap is large, then it is called your insulators. So in metals, the band gap is like that. In semiconductors, the band gap is like that. And in insulators, the band gap is like that. So if we consider the insulators, let us suppose first we consider the insulators. Here, valence band means here there are electrons in the valence bands. There are electrons in the valence bands. Now, if light falls in the valence band, this electron is supposed to go to the conduction band by absorbing energy from the light. This electrons is supposed to go from valence band to conduction band by absorbing energy from the light. In case of metals, the electrons go from valence band to conduction band by absorbing energy from the light. In case of insulators, it can also happen from it should be happen from it absorbs energy from the light and goes from valence band to conduction band. But this band gap is very large. It is about say 5 electron volt. For example, this band gap is about 5 electron volt. And the light of the visible region is of about 3.8 electron volt. So the light of visible region has energy 3.8 electron volt,
then the light from visible region can give an electron a maximum of energy 3.8 electron volt. And with this 3.8 electron volt, this electron cannot go from valence band to conduction band because the band gap is of about 5 electron volt. So these electrons will not absorb this 3.8 electron volt, and the light will pass through the material. Of course, it can be diffracted if it has grain boundaries. I have told you the previous class. If it has grain boundaries, the light can be diffracted, but no energy of light will be absorbed by the electrons because the band gap is high here. It's about 5 electron volt, and the energy of the light of visible region is about 3.8 electron volt. Now, so for that, the insulators are actually cannot absorb the light. It's somewhat transparent, but there are other factors also. We will look after it later. Now, in case of semiconductor, the band gap is low. The band gap is low. Now, if you see the energy of light, if we can calculate the energy of light of the visible region, we can calculate it. We can calculate it, the energy of light of the visible region. Say the visible region, in the visible region, the wavelength of light is about, say, 400 nanometer to 700 nanometer. Is it correct? এটা কি ঠিক আছে? আমার ঠিক মনে পড়ছে না. It is like that. 800 with sometime like হ্যাঁ স্যার 400 থেকে স্যার 800 লিখি বা 760 পর্যন্ত। আচ্ছা, ঠিক আছে. Say for example 400 nanometer to 700 nanometer, for example. Now, if we want to calculate the energy of the light wave of 400 nanometer, how can we calculate it? We can calculate it very easily. You see here, nu is equal to c by lambda. So we know that lambda is 400 nanometer. We know the value of c. So we can calculate the value of nu. So if we know the value of nu, we can calculate the value of E easily. So can you tell me if the wavelength of light is 400 nanometer, the energy of light will be greater or than 700 nanometer, or if 700 nanometer, which one will be greater? The 400 nanometer wavelength light or 700 nanometer wavelength light? Sir, 400 nanometer. 400 nanometer. If it is 400, then this value is 400. This value, if this value is 400, then the value of C is higher and the value of nu is higher. If the value of nu is higher, then the value of E is high. And 700, if the value here 700,
then nu is lower, then E is also lower. So it is actually about 1.8 to 3.8 volt. Rather, I think 1.8 to 3.8 volt. Actually, it is like that. You can see the book. আমরা বইটা একটু দেখি। এই বইটা সবার কাছে আসছে না? হ্যাঁ স্যার। আমি কিন্তু এখান থেকেই সব পড়াচ্ছি, কাজে তুমি এখান থেকে ইজিলি পড়তে পারো। Optical properties, you see here. Optical properties of metals. All frequencies of visible light are absorbed by metals because of continuously available empty electron states which permits electron transitions. You see, if it is sodium, it is half filled and electron can go from here to here easily. And when it returns, then light emitted, which we can see as reflective light. Okay. Now, refraction, we'll call it reflection. Now, here you can see the minimum wavelength of visible light, lambda means, is 0.4 micrometer. That means 400 nanometer, 0.4 micrometer. And since C is this, H is this, the maximum band gap is 3.1 electron volt, not 3.8, 3.1 electron volt. And the minimum is 1.8 electron volt, is 700. On the other hand, the maximum wavelength for visible light is about 0.7 micrometer. Computation of minimum band gap energy, e.g., for which there is absorption of visible light, is according to 1.8 electron volt. So the maximum band gap is 3.1 electron volt. That means the not the maximum band gap, the maximum energy of visible light is 3.1 electron volt. And the minimum energy of visible light is 1.8 electron volt. Here it is calculated. You can see here. Now, what will happen? We can come here again. আমরা এখানে আবার আসি। 1.8 থেকে 3.1, আমরা 3.8 ভুল বলেছিলাম, 3.1 electron volt. So what will happen here? Say this band gap is lower than 1.8. Say, for example,
this bond gap is about say 1.7 electron volt. What will happen if light falls here? All the energies of the light will be absorbed by these electrons, and the electrons goes to the conduction band, and the electrons will go to the conduction band. If the band gap is below 1.7, all the energies of this will go to here. Now, for example, cadmium sulfide. For example, cadmium sulfide. Its band gap is about 2.6. For example, its band gap is 2.6. That means this gap is 2.6 electron volt. This gap is 2.6 electron volt. It is volt or 6 electron volt. আমরা এটা কি দেখেছিলাম? ভোল্ট দেখেছিলাম না ইলেকট্রন ভোল্ট দেখেছিলাম? Sir, electron volt. Electron volt. Very good. So this band gap is what? 2.6 electron volt. Now, light falls on this cadmium sulfide. For example, light falls on this cadmium sulfide. What will happen? The waves, the visible energy lights in the visible region is a collection of waves of 400 to 700 nanometer waves. The waves which have energy greater than 2.6 electron volt will be absorbed by the electron, and the wave which have energy less than 2.6 electron volt will not be absorbed by these electrons. কথাটা বুঝতে পেরেছ? Say for example, একটা ওয়েভ যার এনার্জি হচ্ছে 400, যার ওয়েভলেংথ হচ্ছে 400 ন্যানোমিটার। তার 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 এনার্জি কত হবে? তার এনার্জি হবে 3.1 ভোল্ট। আর যার ওয়েভলেংথ 700 ন্যানোমিটার, তার এনার্জি কত হবে? 1.8 ভোল্ট, ইলেকট্রন ভোল্ট। এটা বুঝেছ? ঠিক আছে, ভেরি গুড। নাও, যে ওয়েভটার তোমার এনার্জি 1.8 ইলেকট্রন ভোল্ট, সে ওয়েভটা যদি এখানে পড়ে, তাহলে কি হবে? এই ইলেকট্রন গুলো কত এনার্জি পাবে? 1.8 ইলেকট্রন ভোল্ট। ইট উইল নট অ্যাবজর্বস দিস এনার্জি। এটাকে অ্যাবজর্ব করবে? Why? Because this band gap is 2.6 electron volt and he is getting energy only 1.8 electron volt. So this electron will not absorb the wave of wavelength 700 nanometer, and it will not absorb 600 either, or 500. Which one it will absorb? Whose energy is 2.6 electron volt or greater than 2.6 electron volt. Say for example 700 nanometer.
its energy, 400 nanometer, its energy is 3.1 volt, electron volt. It will absorb by this electron, and this electron will go from valence band to conduction band. But this 700 nanometer energy wave will not be absorbed. So if 700 nanometer energy is, say, for example, violet, and if it is red, then this cadmium sulfide will absorb the energy of red. That means this cadmium sulfide will absorb the red wavelength, and it will not absorb, this cadmium sulfide will not absorb the violet wavelength, and it will transmit the violet wavelength, and you will see the color, the color of this cadmium sulfide is violet, or a mixture of violet and other colors which it transmitted. হ্যাঁ, আমাদের কালার কি কি আছে? ভিপচিয়ার, indigo, orange and red. For example, cadmium sulfide এই রিজিয়নের এই কালারগুলো সে অ্যাবজর্ব করছে। Then it will transmit what? এই কালারগুলো সে ট্রান্সমিট করে দেবে। What you will see? You will see a mixture of violet, indigo and blue color, because this energy গুলো, these energies are transmitted and these energies will be absorbed. বুঝা গেছে জিনিসটা? জি স্যার। তোমাদের কারো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো। তোমাদের কারো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো। এটা নিয়ে আমি খুব মুশকিলে আছি। এটা একদিন ঠিক থাকে, একদিন ঠিক থাকে না। এটা কেন হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। গতদিন করলাম এটা ঠিক আছে, কিন্তু আজকে আর এটাকে করতে পারছি না। আচ্ছা, তোমরা তাহলে কালারটা বুঝতে পেরেছো, and the absorption এটা বুঝতে পেরেছো, absorption of light। কারো যদি কনফিউশন থাকে আমাকে বলো। কারো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। স্যার যখন বলছিলেন যে নন মেটালের ক্ষেত্রে লাইটটা ইন্টারেক্ট করে না ম্যাটেরিয়ালটার সাথে, লাইটটা ইন্টারেক্ট করে না বলি নাই, মানে পাস থ্রু চলে যায় আর কি স্যার। না, আমি সেটা তোমাকে বলিনি। আমি তোমাকে বলেছি ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে এটা পাস থ্রু, নন মেটালের ক্ষেত্রে অ্যাবজর্পশন এই সমস্ত এগুলো তো পড়াচ্ছি। নন মেটালের ক্ষেত্রে তোমাকে বলেছি কি যে সব রকমের হতে পারে। মেটালের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, all the energies of the light is absorbed by the metal, because যে কোনো এনার্জির লাইট মেটালের ইলেকট্রন অ্যাবজর্ব করে লোয়ার এনার্জি থেকে হায়ার এনার্জিতে চলে যাচ্ছে, বিকজ দ্য ব্যান্ড গ্যাপ ইজ ভেরি লো। অ্যাকচুয়ালি দ্যার ইজ নো ব্যান্ড গ্যাপ in case of metals, but in case of non-metals there are some band gaps. It may be large or it may be small. Then the phenomena of absorption comes here. Sometimes it is not absorbed. Why it is not absorbed? Because the band gap is very large and the energy of light
is not that much. So electron cannot go from valence band to conduction band. Hence, as because the energy is not absorbed by the electrons, then it can be transmitted through the material. এটাই আমি বলেছি। স্যার বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার যদি অ্যাবজর্ব না করে তাহলে যে ওয়েভলেন্থে এটা পড়বে ওইটাই কি চলে যাবে, ওই ওইটাই কালারটাই কি চলে আমরা যাবে, দেখব? ওইটাই চলে যাবে। বাট there are other factors also. আমি এখানে পড়াবো। One is called refraction. What is refraction? তোমাদেরকে একটু আগে আমি বলেছি যে the atoms may become a dipole. দুইটা প্রসেসে এটা ইন্টারেক্ট করে। It interact in two ways. One is from lower level to higher level electron jump transition, and another one is making a dipole. And in the process of making dipole, কি হয়? It loses some energy. Light loses some of its energy, so wavelength may be changed. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ওয়েভলেন্থ চেঞ্জ হয়ই, কারণ এই ডাইপোলটা তৈরি করলে ইট লুজেস সাম এনার্জি অ্যান্ড দ্য ওয়েভলেন্থ মাস্ট বি চেঞ্জড অর উইল বি চেঞ্জড। হ্যাঁ, in case of insulator. And there are other factors also. I told you that diffraction by grain boundaries or by these dipoles. এখন জিনিসটা বুঝেছ? জি স্যার। আর কারো কোনো কনফিউশন আছে? কনফিউশন রাখবে না, মনের মধ্যে কোন রকম কনফিউশন রাখবে না। কনফিউশন রাখলেই পরবর্তীতে, আমরা তো আসলে লাইটের এটা থিওরি পড়ছি, বাট আমরা যখন ইনস্ট্রুমেন্টেশনে যাব, ইনস্ট্রুমেন্টেশন মিন্স লাইটকে ইউজ করে কিভাবে আমরা অনেক কিছু করি, তখন এগুলো আবার তোমাকে ভোগাবে। হ্যাঁ, সো আমরা দেখলাম কি ইনসুলেটরের ক্ষেত্রে, সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে, and in case of metals, what happens when light interacts with metals or insulator or semiconductors. In case of semiconductors, some light is transmitted. Some light is transmitted, and we see the color of that substance. Semiconductor ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? In that case of cadmium sulfide, কি হচ্ছে? যে 2.6 এর উপরে যে সমস্ত এনার্জির ওয়েভলেংথ আছে সেগুলো অ্যাবজর্ব করে ফেলেছে, বাট below 2.6 to 1.8 যে সমস্ত লাইট আছে সেগুলো কি হচ্ছে? সেগুলো ট্রান্সমিট করে যাচ্ছে, সেগুলো সে অ্যাবজর্ব করছে না। Those energy, lights of those energy or lights of those wavelength is transmitted by cadmium sulfide. But light of above 2.6 electron volt energy is absorbed by cadmium sulfide. So we will see the color of the light of the lower energy. Now there are another factor also. There is another factor also. What? The electron will absorb energy and will go from your valence band to conduction band. Then after some time it will return again from conduction band to valence band. Then it will return again. When it will return again, it will radiate energy as photon, and it must have a wavelength. And
it must have some color. It may have some color if the wavelength of radiation is in the visible region, so it may have some color. So we actually see a combination of color from the transmitted light and from the light radiated. আমার কথা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তুমি ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে জাম্প করেছো, তুমি যখন রিটার্ন করবে তখন তুমি এনার্জি ছেড়ে দেবে না? তাহলে এনার্জি ছেড়ে দিলে এটা কিভাবে ছাড়বে? হাউ? বাই ওয়েভ, অ্যাজ ওয়েভ ছাড়বে না তুমি। এখন সেই ওয়েভটা যদি ইন দ্য ভিজিবল রিজিয়ন হয়, say for example the wavelength of that wave is 500 nanometer, it is in the visible region, so you will see a color for that wave also. Now in case of cadmium sulfide, say for example in case of cadmium sulfide, যে cadmium sulfide yellow blue এগুলো ছেড়ে দিয়েছিল, it is of lower energy, so তোমার দেখতে পাওয়ার কথা কি ছিল, কি ব্লু আর ইয়েলোর একটা মিক্সচার তোমার দেখতে পাওয়ার কথা, বিকজ ক্যাডমিয়াম সালফাইড ওগুলো অ্যাবজর্ব করে নাই, ওগুলো ছেড়ে দিয়েছে। বাট এখানে আরো একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে তোমাকে, কি ওইটা তো তুমি দেখছোই, ওইটা তো ছাড়ছেই, যদি যখন উপর থেকে সেটা ব্যাক করবে তখন সে যে আরেকটা জিনিস ছাড়বে সেটাও তো একটা কালার। তখন তোমাকে কি করতে হবে, তোমার ট্রান্সমিটেড লাইট and the radiated light, you will see the color actually the combination of transmitted light and the radiated light. আমার কথা বুঝেছো? কারো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো। Let's go to the book. Let's go to the book. Let's go to the book. Color. Right. Transparent materials appeared colored as a consequence of specific wavelength ranges of light. Specific wavelength of ranges of light, they are selectively absorbed. The color discerned as a result from the combination of wavelength that are transmitted. যে লাইটটা ট্রান্সমিট করেছে সেটার কম্বিনেশন। কম্বিনেশন কেন বলছে, যে তুমি দাঁড়াও একটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে, হোয়াট ইজ দ্য উদাহরণ, সে ফর এক্সাম্পল ক্যাডমিয়াম সালফাইড. Cadmium sulfide has a band gap of about 2.4 electron volt. Hence, it absorbs photon having energies greater than 2.4 electron volt. এটা তো বুঝতে পারছো যে ক্যাডমিয়াম সালফাইড অ্যাবজর্ব করবে কোন এনার্জি ফোটন, ফোটন মিন্স লাইট, কোন এনার্জির ফোটন ওয়েভলেন্থ করবে greater than 2.4 electron volt, and which corresponds to the blue and violet portion of the visible spectrum. 2.4 ইলেকট্রন ভোল্টের চাইতে বেশি এনার্জি কার আছে, ব্লু এন্ড ভায়োলেট পোর্শনের। সো এটা ব্লু অফ ভায়োলেট পোর্শনটাকে সে অ্যাবজর্ব করে নেবে। সাম অফ দিস এনার্জি রি-রেডিয়েটেড as light having other wavelengths. আচ্ছা, যাই হোক, non-absorbed visible light consists of photon having energies between about 1.8 to 2.4 electron volt. তাহলে 2.4 ইলেকট্রন ভোল্টের বেশি হলে সে অ্যাবজর্ব করে ফেলবে, আর অ্যাবজর্ব করবে নাকি নন অ্যাবজর্ব কি 1.8 থেকে 2.4 ইলেকট্রন ভোল্ট। এখন
1.8 থেকে 2.4 ইলেকট্রন ভোল্টের কোন কালার আছে? ইয়েলো অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার। সো তুমি ক্যাডমিয়াম সালফাইড দেখবে কোন কালারের? ইয়েলো অ্যান্ড অর অরেঞ্জ। নাও আবার বলছে কি, দাঁড়াও এখানে কোথায় আছে এই জিনিসটা? The insulator ceramics photons have energies less than the band gap re-emitted as a consequence of এখানে কি বলছে দেখো, photons have energies less than the band gap may be re-emitted as a consequence of electron decay process involving impurity atoms or ions as demonstrated by figure. Again, the color of the material is a function of distribution wavelengths that is found in the transmitted beam. এটা কি বলছে? এটা বলছে তো ওই যে বললাম যে হায়ার থেকে হায়ার কন্ডাকশন ব্যান্ড থেকে তোমার ভ্যালেন্স ব্যান্ডে আসছে যখন আসছে সেখান থেকেও কিছু এনার্জি সে দেখছে। তুমি দেখবে কি অ্যাকচুয়ালি ইয়েলো অরেঞ্জ কালার তো দেখবেই, প্লাস ওই যে যেটা আসছে সেটাও এর সাথে মিক্স হয়ে যেতে পারে। এখানে মোটামুটি এই কথাটাই বলছে। যাই হোক, উপরে আরো আছে নাকি আমি একটু দেখি। ওকে, বাদ দাও, এখান থেকে তোমরা বেছে নিও, আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না, তোমরা বেছে নিও। নাও যেটা তোমাদেরকে পরে বলতে চাই, ওহো আমাদের টাইম শেষ হয়ে গেছে না? ওকে, আমরা আরেকটু বলে দেই যেটা বলতে চাই। তাহলে তোমরা যে জিনিসটা দেখো সেটা হচ্ছে যে আমাদের লাইটের এনার্জি হচ্ছে 1.8 থেকে কত 3.1 বা 3.2 পর্যন্ত। এই এনার্জি যদি ব্যান্ড গ্যাপটা এই এনার্জির মধ্যে পড়ে, হ্যাঁ, যে 3.2 পর্যন্ত হয়, তাহলে লাইটটা অ্যাবজর্ব করবে। হ্যাঁ, এখন 1.8 এর নিচে হলে সমস্ত এনার্জির লাইট কি করবে? সে অ্যাবজর্ব করে ফেলবে। ব্যান্ড গ্যাপটা যদি 1.8 এর নিচে হয় তাহলে কি করবে? সে সমস্ত এনার্জির লাইটটা অ্যাবজর্ব করে ফেলবে। তখন তুমি তাকে ব্ল্যাক দেখতে পাবে। হ্যাঁ, নাও এবার ইন বিটুইন 1.8 টু 3.2 হলে তুমি কি করবে? সে কিছু অ্যামাউন্ট অ্যাবজর্ব করবে, আবার কিছু অ্যামাউন্ট কি করবে? সে ছেড়ে দেবে। যে অ্যামাউন্টটা তুমি অ্যাবজর্ব করবে সেই যে ওয়েভলেংথ গুলো সে অ্যাবজর্ব করবে, সেই ওয়েভলেংথের কালার গুলো তুমি দেখতে পাবে না। যে ওয়েভলেংথ গুলো সে ছেড়ে দেবে সেই ওয়েভলেংথের তুমি একটা মিক্সচার অফ কালার তুমি ওই সাবস্টেন্সের দেখতে পাবে। As well as some light will be transmitted through this type of material. হ্যাঁ, কেন ট্রান্সমিটেড হবে? কারণ সব ওয়েভলেংথের ওয়েভগুলো অ্যাবজর্ব করছে না। যে ওয়েভলেংথের ওয়েভগুলো সে অ্যাবজর্ব করছে না, সে সেটা ছেড়ে দেবে। ছেড়ে দিলে কি হবে? সে সেটা বের হয়ে যাবে। বের হয়ে গেলে সেটা ট্রান্সমিট করবে। ফর এক্সাম্পল, ডায়মন্ড। তুমি ডায়মন্ড কি হচ্ছে? তার
তার ব্যান্ড গ্যাপ হচ্ছে কত বললো 5.6, ধরো এটা ভুল হতে পারে, যাই হোক আমি তোমার 5.6। তাহলে আমাকে বলো ডায়মন্ডটা লাইটকে কি করবে, অ্যাবজর্ব করবে? স্যার অপেক হবে স্যার এটা। হ্যাঁ, এটাকে তোমরা বলো যে লাইটকে কি অ্যাবজর্ব করতে পারবে, লাইট অ্যাবজর্ব করতে পারবে ডায়মন্ড? না স্যার। পারবে না, পারবে না। তা না পারলে কি হবে, ইট উইল বি অপেক। হ্যাঁ, নাও না অপেক না, অপেক হলে কি সবই তো অ্যাবজর্ব করবে, অপেক না, লাইট কি করবে, ট্রান্সমিট করবে। অপেক মানে কি, অপেক মানে এভরিথিং অ্যাবজর্ব করে ফেলবে। হ্যাঁ, এটা তো অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, এটা ছেড়ে দেবে। এখন দেখো আমরা ডায়মন্ডে কি করি, ডায়মন্ডকে কাট করি, আমরা কাট করে পলিশ করি। কাট করে পলিশ করি মানে কি, এটার অনেকগুলো আমরা ধার নিয়ে আসি, এজ, অনেকগুলো এজ আনি, এটার এজ আনি কেন, যাতে লাইটটাকে সে রিফ্লেক্ট করে। যত বেশি বাউন্ডারি থাকবে ওই বাউন্ডারিতে গিয়ে লাইটগুলো কি করবে, বাউন্ডারিতে যখন লাইট পড়বে লাইটটা সোজা পাস করবে না, সে কি করবে, রিফ্লেক্ট করবে। হ্যাঁ, যত বেশি রিফ্লেক্ট করবে ডায়মন্ডটাকে তুমি তত বেশি উজ্জ্বল দেখবে। তাহলে রিফ্লেকশনটা কেন হচ্ছে, ডায়মন্ড তুমি যদি এমনি খনি থেকে বার করো দেখবে ওইটার খুব একটা কোনো ইয়ে কিছু নাই, চেহারা চেহারা ভালো না। বাট তুমি যখন এটাকে টু দ্য ফ্যাক্টরি গিয়ে সেটাকে তুমি কাট করবে, পলিশ করবে, কাট করবে, পলিশ করবে, হ্যাঁ, তখন কি হবে, সেটা তোমার লাইটকে রিফ্লেক্ট করবে, ডিফ্রেক্ট করবে। ডিফ্রেকশনটা কি আমরা আমরা নেক্সট ক্লাসে পড়বো, ডিফ্রেকশনটা কি, তখন তোমরা ব্যাপারটা অ্যাজ এ হোল সেটা বুঝে যাবে। এখন মোটামুটি অ্যাবজর্পশনটা বুঝেছো, অ্যাবজর্পশনে আরো আরো ঘটনা আছে, অ্যাবজর্পশনটা আমরা আরো পড়তে হবে, আরো ঘটনা আছে, সেটা আমরা দেখব। আমি একটা জিনিস নিয়ে খুবই অসুবিধায় আছি, যে তোমাদেরকে কাগজে কলমে কিভাবে দেখাবো এটা নিয়ে আমি একবারে সাংঘাতিক অসুবিধায় আছি। এটা দিয়ে এ পাশ করে গতবার দেখিয়েছিলাম, কিন্তু এবার কেন পাচ্ছি না আমি তো বুঝতে পারছি না। গত ক্লাসে এইভাবে করে আমি ক্লাস নিলাম, দেখি এটা এখন কি অবস্থা হচ্ছে। আচ্ছা, এইটাতে দেখি, একটু তোমরা আমাকে ফিডব্যাক দাও যে এটাতে কি অবস্থা হচ্ছে। এটাতে কি কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে? স্যার এটা তো সিলিং। এইটা কি হচ্ছে, ক্যামেরাটা কোন দিকে, ক্যামেরা এখানে, কিছু দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে? স্যার উপরে সিলিং। ও আচ্ছা, এটা 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 ই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, দেখো তো এখন কি অবস্থা হচ্ছে। ঠিক আছে স্যার, স্ট্রেট আছে। এটা স্ট্রেট ঠিক আছে, কিন্তু ওই পাশে এটা ক্যামেরাটা কোথায়, এখানে। এখন ঠিক থাকবে কি মনে হয়?
জি স্যার। এখন ঠিক থাকবে? জি স্যার। তা আরেকটা ক্যামেরা নিলাম, দেখি আজকে ঠিক থাকে, কালকে যায় সেটা আবার ঝামেলা করে। হ্যাঁ, দেখি কালকে এটা দিয়ে করব। আজকে এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আমাদের সময়টা চলে এসছে। তোমরা একটু বইটা পড়ো, বইটা পড়লে তোমরা বুঝতে পারবে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কি জিনিস। আচ্ছা, তোমাদের কি ইংরেজিতে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না বাংলায় পড়বো? না স্যার, ইংরেজিতে ঠিক আছে। ভালো হ্যাঁ বলো। বোঝা যাচ্ছে স্যার। বোঝা যাচ্ছে না? সমস্যা হচ্ছে না তো? না স্যার। আচ্ছা, ইংরেজিতে পড়লে হয় কি, টার্মগুলো আমার মনের ভিতরে ইংরেজিতে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, তখন একটু আমাদের বেটার লাগে। নাও কাম হিয়ার। হ্যাঁ, তোমরা যদি নেক্সট ডেতে তোমরা করবে কি, তোমাদের নামের বাম দিকে, হ্যাঁ, রোল নাম্বারটা লিখবে। বুঝতে পেরেছ? নামের বাম দিকে রোল নাম্বারটা লিখবে, তাহলে আমি তোমাদেরকে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না যে রোল নাম্বারটা কত। লাবিবাকে দিলাম, প্রান্ত আচার্য পেয়েছি। মোহাম্মদ খালেদ কত জানি? 129 স্যার, 129। হ্যাঁ, খালেদ 129। খাদিজাতুল কত? কোবরা পেয়ে গেছি 95। আমজাদ হোসেন কত? 100 কত? আমজাদ হোসেন কত? 100। শুধু 100 না, 100। 111 হচ্ছে প্রান্ত সরকার। আচ্ছা, পেয়েছি। সিরাজ কত জানি তোমার? সিরাজ হোসেন পেয়েছি 156। 72 হচ্ছে সাব্বির। 72 সাব্বির। আবু হেনা কত জানি? স্যার 125। 125। সামনের দিন কি করবে, ও পাশ দিয়ে বাম পাশে লিখবে, তাহলে পুরাটা আমি দেখতে পাই। আহমেদ আল হজ্জাজ হচ্ছে 74। আচ্ছা, নন্দিতা কত? 26। 26 কোথায় গেল আবার? 126 বলো। না স্যার, শুধু 0 to 6। ও 0 to 6, 16 এর 0। আরে এটা আবার এখানে চলে আসলো কেন? 16 এর 0 to 6। হাফসা কত জানি? হাফসা 71 স্যার। হ্যাঁ 71 পেয়েছি। রাকিবুল হাসান কত? 114 স্যার। 114। রাকিবুল হাসান 114। অনেক হচ্ছে 82 পেয়েছে। আর আজাদ কত? 136 স্যার। 136 আজাদ। বানিয়াস এ তো নাই, বাদ। সুমন কত? স্যার 128। 128। আনিস কত? 15 এর 128। 128। আচ্ছা, শামিম কত? স্যার 14 এর 131। স্যার 14 এর 131। 14 এর 131। হ্যাঁ, 14 এর 131 কোথায় থেকে আসলো? হ্যাঁ আছে, শামিম পারভেজ। স্যার 14, 20, 21, 31। হ্যাঁ, শামিম পারভেজটা একটু আগে দিলাম মনে হচ্ছে। আহমেদ আল হাজ্জাজ। হ্যাঁ ঠিক আছে। আমজাদ কত জানি? আমজাদ কত? 15। আমজাদকে দিছিলাম নাকি? হ্যাঁ, না দিইনি। 15 ঠিক আছে। রাকিবুল হাসান স্যার 114।
114 এটা বাবার দিছি তো পিছনে গেল প্রান্ত গেল কামরুল কত 120 দিছি না না দিনে 120 হচ্ছে তো সবার হয়েছে না জি স্যার স্যার আরিফ স্যার আসমাউল হোসনা আর দাঁড়া আস্তে সবাই এটা অফ করো আমার কাছে আসমাউল হোসনা 116 কোথায় গেল আসমাউল হোসনা স্যার আসমাউল হোসনা 15 এর 116 হ্যাঁ 15 পেজ স্যার আরিফ 121 এই তুমি তো ছিল না ক্লাসে স্যার ছিলেন স্যার না তোমাকে চেহারা দেখে নাই ছিলা তুমি জি স্যার আমি ছিলাম স্যার ছিলা পুরো ক্লাসে ছিলাম পুরা ক্লাসে ছিলা তুমি ভিডিও দাও নাই নাকি জি স্যার ভিডিও দিছি বানিয়াস হোসেনকে দিব না আমি তুমি যতই ভিডিও দাও তোমারে দিব না আমি স্যার আমার একটু ওয়াইফাই সমস্যা করতেছে হ্যাঁ তোমার ওয়াইফাই সমস্যা করতেছে এখন বললে হবে তোমাকে ডাকছি আমি স্যার ওই কানেকশন চলে স্যার কানেকশন যায় নাই কানেকশন ঠিকই ছিল তোমাকে ডাকছি তুমি নাই আরিফুল হক সরকার বানিয়াস হোসেন তুমি ভালো দেখে ওয়াইফাই নাও অথবা ডাটা নিয়ে কাজ করো হ্যাঁ বানিয়াস লাবিব আক্তার 04 হ্যাঁ লাবিব আক্তার তো তোমাকে এক নম্বরে দিলাম রে ভাই আচ্ছা আমি শুনতে পাইনি সরি স্যার তখন নেট ডিস্টার্ব করতেছিল ওকে তাহলে সামনের দিন হ্যাঁ কালকে নমস্কার স্যার নমস্কার